Ja, Menschenskinder, hallihallo, hallöchen, meine Lieben. Na, wie geht's, wie steht's, wie sitzt es, wie liegt es hier und heute auf, auf diesem Sonntag wollte ich gerade sagen, erstmal ist der Tag falsch, dann ist ist die Präposition falsch. Naja, herzlich willkommen zum Stream. Back MangoCake mit den anderen zwei. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ja. Okay, die beiden, die stopfen sich noch die Mäuler voll mit leckerem Essen. Während die das tun, werde ich einmal kurz Hallo sagen an alle, die schon im Chat sehnsüchtig auf den Streambeginn gewartet haben. Zum einen, King Costa hat schon um 19:05 Uhr LL geschrieben und um 14 dann der letzte 100-Line-Stream vor der kleinen, aber feinen Sommerpause steht an. Und wie immer wird Takumi sehr nachvollziehbar handeln. Ob das unseren Moderatoren gefallen wird, ist wiederum eine andere Sache. Freut euch wieder auf Mango, Blini und Firn, wie sie versuchen, ohne Schäden diese Route zu überstehen. Holt euch einen Snack und ein Getränk und genießt den Stream. Ja, danke für diese Einleitung. Das kann ich tatsächlich nur so weitergeben an alle anderen Anwesenden. Gehirn ausschalten und was Nettes snacken. Das ist die Devise. So. Bernd ist ja immer ein bisschen sauer. Ja, der rastet immer Der ist hart ja auch aus. hier, aber der hört halt eher so zu. Ja, der ist auch stumm, tatsächlich. Also weiß ich jetzt nicht, warum du das so auscallen musst. Naja, gut. Anyways, Ronny ist noch da. Das ist ja kein Problem, der ist auch taub. Ja. Ja, gut. Aber die Leute im Chat ja nicht. Also wenn du jetzt hier deine diskriminierenden Aussagen über unser liebstes Community-Mitglied loslässt, ne? Das fällt ja nur schlecht auf dich zurück. Gut, so. Ich werde darüber nachdenken. Das ist gut. Jindos ist auch da, das freut mich. Trimmin ist da, Bisk ist da. Blini hat ein 18-monatiges Mod-Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Danke, voll lieb. Ja. Und hat auch gleichzeitig mit Prime gesubbt für 18 Monate, which, coincidence? I think not. Na. Ja, danke für deinen Prime-Sub. Jo. Klaro. Clamoran ist da. Prost an dich. Kraios ist da. Der Nightbot ist da. King Costa hat eine Zuschauerserie von 70 Streams erreicht. Das ist ja schon allerhand, ne? Ronny hat auch 70. Oh, vielleicht darf ich keine Mod-Serie teilen, aber dafür das hier. Ach, du darfst immer noch nicht. Du darfst immer noch nicht hier die Mod-Serie teilen. Das ist ja gemein. Und Jindos hat 75 Streams. Wow. Okay, krass. Die Zahlen einfach. Beri ist auch da. Schön, dass du da bist. Warum habe ich nicht 75 Streams? Ich war doch immer gleich mit Jindos. Ich habe auch nur 69 gerade. Ich wundere mich auch, dass ich noch nicht. Ja gut, Blini, aber du bist ja auch eine treulose Tomate. Du bist ja ein bisschen schluderig auch mit deiner Anwesenheit. Ich bin ja wirklich immer dabei und ich bin jetzt bei 74. Wie kann das sein? Na, vielleicht braucht das noch einen Augenblick, bis es bei dir... Oh. Ja? Ich wichse euch alle in die Stiefel. Okay. Überraschung, Bisk hat eine Zuschauerserie von 75 Streams erreicht. Das ist ja unfassbar und überraschend. Ja, toll. Ja. Danke und herzlichen Glückwunsch. Und ja. Ist ja mehr als 69, ne? Das ist tatsächlich mehr, ja. Mathe checkt aus. Gut, wir haben, glaube ich, gerade auch einen Hype-Train am Laufen, I think. Ja, doch, für noch knapp 3 Minuten. Wenn jemand noch was machen will, dann ist die Gelegenheit jetzt. Ansonsten würde ich sagen, machen wir erstmal unser tägliches Blean-Cap. Olivia, erzähl doch mal, was ist denn beim letzten... Oh, okay. Bisk hat 200 Bits dagelassen. Sehr schön. Danke dir. Bitte. Du hast meine Zuschauerserie nicht vorgelesen. Oh. Olivia, du hast eine Zuschauerserie von 70 Streams erreicht. Stiefelsaft. Kriegst ich euch alle rein. Okay, great. Okay. Danke. Alter, okay, jetzt geht's aber los. Trimmin hat Clamoran ein Stufe 1 Abo geschenkt. Das ist sein 120. Geschenk-Abo. Holy shit, das Alter. ist insane. Danke dafür und Glückwunsch an Clamoran. Und King Costa verschenkt auch 2 Subs. Jetzt muss ich kurz meine Maus unter Kontrolle bekommen, damit ich auch sehen kann, an wen. An 2 Namen. Wundervoll. Danke für die Gift-Subs und Glückwunsch an die glücklichen Beschenkten. Das ist ja cool. Wo sind wir jetzt gerade? Der Hype-Train ist jetzt auf Stufe 2. Auf Stufe 2 gerade. Ja, sehr cool. Danke dafür. 120, ich gebe Twitch definitiv zu viel Geld. Ja, also, ich meine, danke. Leslie freut sich. Ich freue mich sehr. Ne? Ja, stimmt. Twitch freut sich mindestens genauso wie ich, würde ich sagen. So,
Jetzt vielleicht, Olivia, möchtest du uns das Recap der letzten Session geben? Die war ja auch wieder Ist auch sehr eine- erfreulich. Ist auch eine Ich habe alles kurze, vergessen. ist ein kurzes Recap, Leute. Es ist wirklich nicht lang, was ich Ja? aufgeschrieben habe, scheinbar. Okay, ja, dann erzähl Also, doch mal. wir haben das letzte Mal am 12. gespielt, am 12.07. Und da war Daisha hinter uns. Ihr erinnert Ach euch. Gott, ja, Oh, das war toll. Surprise. Das war Oh, toll. wow, könnte niemand erwarten. Dann ist Kampf gewesen. Dann Wäschles nimmt Daisha das Leben. Back in the dorms. Alle reden über ihre Träume for some reason. Free Ach time. ja. Commune kommt zu uns, ja. Commune kommt zu uns. Sagt, dass wir nur gegen Wäschles gewinnen können, wenn wir das Baby töten. Wir hören uns die Träume der anderen wieder an. Dann gibt es eine Entscheidung. Töten wir das Baby? Wir sagen nein, don't kill the baby. Shion kommt, erzählt uns von Bloodspace, ne? Wie er das Ja, ist, ne? ich bin froh, dass der wieder aufkam. Und dass er plötzlich recovered ist. Shion kann die Wall mit dem Bloodspace manipulieren. Und so können wir gewinnen. Wir gehen das Baby holen. 2 Tage später ist der dicke Kampf. Wir gewinnen und fliegen los. Und das ist Ende 87 gewesen. Und das ist das, was letztes Mal passiert Ja, tatsächlich, ist. der Hauptpart war ja wirklich, wie wir da 5 Jahre gekämpft haben. Ne? Das war wieder recht lame, muss ich gestehen. Ich bin, Stimmt, da haben wir knappe 2 Stunden noch nur gekämpft. ja, gefühlt, das war ne? richtig ätzend. Ich hoffe, dass wir nie wieder kämpfen müssen. Aber jetzt habe ich ein bisschen Angst, ganz ehrlich. Ich hatte das natürlich alles verdrängt. Ja. Und ich erinnere mich wieder, dass man also wenn man eine Mutter umgebracht hat, kann man das nur ausgleichen, indem man ein Baby tötet. Ja, genau, das ist gleicht wieder das aus. eingefallen. Das ist richtig. So, bevor wir jetzt hier uns das nächste Ende raussuchen, will ich nur einmal ganz kurz noch würdigen. Kraios hat eine Zuschauerserie von 7 Streams erreicht. Ihr müsst jetzt klatschen. Ihr müsst jetzt einmal klatschen, Ja, weil das ist ja auch nicht zu sorry. verachten. Ich musste gerade schon mal aufschreiben, was wir gleich machen werden, deswegen. Okay, gut. So. Ja, Kraios, du bist so cool, Kraios, Alter, du bist Ja, so ein Macher, ja, ey, genau, Alter. das ist die Einstellung, die ich hier Let's hören will. fucking go, ey. Tier Krachajos, nicht sag in ich die ja immer. Stiefel. Krachajos. Okay. Also, Nee, willst du den Witz vielleicht noch erklären? Ich glaube, das wird gerade helfen. Hat niemand verstanden. nee. Erklär mal Nee, bitte. jetzt nicht mehr. Bitte, Nee, jetzt nicht also mehr. Nö. ich benötige eine Erklärung dafür, Weil weil das ein Kracher ist. Da sagt man Kracher, das ist was Gutes. Das ist eine Sause. Das ist das sagt man, was- ja? Okay, ja, das ja. sagt man wohl. eine Costa Fehde fand den so. witzig, sagt er. Das ist doch schön. Ist immer noch, Ist das? ist, wenn alle anderen dich verlassen, ne? Costa ist immer auf deiner Seite. Für alle da. Nee, nur für Firn, Costa tatsächlich. ist für die da. Gut, ich glaube, wir müssen jetzt zu der Entscheidung zurück, ob wir das Baby töten. Und diesmal sagen wir Korrekt. ja und werden dann prompt Mhm. wahrscheinlich von Shion außer Gefecht gesetzt werden. Aha. Ist so meine Ja, Befürchtung. ich denke auch, das endet relativ schnell. Dafür hat es sich gelohnt. Ja, siehst du, Kraios. Ich hoffe ja, dass wir tatsächlich dann eher schnelle Enden erreichen und schon alle langen Entscheidungswege abgeklappert haben. Ich denke es fast auch, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie jetzt nochmal ein komplett neues Thema aufmachen. Aber wenn das jetzt wieder so elendig lange dauert, ne, dann muss ich aber, also ich sage es ja in jedem Stream, aber das Fenster und ich, wir kommen uns jeden Tag ein Stück näher. Oh. Süß. Well, there's no other way. I have to kill the baby. It was my responsibility as leader to ensure everyone made it to the artificial satellite safely, except for the baby and perhaps Kako. For that to happen, I had to stain my hands with blood one last time. But I can't do it now. Someone was bound to notice me walking into the defense room in broad daylight. I don't want anyone to see me doing this. I decided I would do it secretly, in the middle of the night, away from the watchful eyes of others. Ja, Leute, danke für den Hype-Train, ist abgeschlossen. Ich habe das schon alles gehabt. Ja, gut, das ist jetzt aber wieder Meckern auf hohem Niveau, Olivia. Ansonsten bleibt halt nichts anderes übrig, als einfach noch mehr Geld in den Hype-Train zu werfen, damit wir die Stufe 3 und mehr erreichen. Ah, ich habe auch nichts bekommen. Ja, Mensch, das hat sich ja gelohnt, doch. In the middle of the night, I quietly made my way to the door in front of the defense room. The baby's on the other side of the door. He was generating undying flames in his capsule even as I stood there.
The door was protected by undying flames, too. They would rekindle almost instantly, even with repeated use of fire extinguishers. With undying flames that not even fire extinguishers could put out, this room was an impregnable fortress. But that wouldn't be a problem for me in this enhanced suit. The suit Hideko retrieved for us at the cost of her life, and the suit Eito left behind. Commune combined the materials of both to create an enhanced suit that could even withstand the heat of undying flames. If the undying flames can't hurt me, this door is no longer unassailable. And this hydraulic hammer should be more than enough to break it down. Was? I just have that now. Yeah, I have that now. Guys, I'm going to get us what we need. With this hydraulic hammer that I obtained from whatever where. Wisst ihr noch, als wir QB Liquid gesucht haben für 100 Jahre? Aber einen hydraulischen Hammer haben wir einfach. Hammer haben wir. Nee, den hat er immer dabei. Halt. Ja, den hat hat Takumi immer er dabei. mitgenommen von den zu hat er Hause. halt noch nie benutzt. Nee, den hat er immer original verpackt. The cryptoglobin we need to launch the escape pod. As I mumbled those words under my breath, I took a step closer to the door. One step closer to the edge, so to speak. And then he showed up. Hallo. Oh, what the? You? The ghost boy suddenly manifested in front of the very door protecting his physical form. He chose a really bad time to show up again after such a long absence. Why are you surprised? Aren't you here to kill me? No, of course not. You don't need to hide it from me, Takumi. I have a good grasp on this situation. You need to kill me from my cryptoglobin to power the escape pod you found underground, right? Huh? How did you know? I thought you weren't feeling well enough to move around. Peinlich. Ambition. Yeah, okay. I thought you were not feeling well. I am not feeling very well right now. My god. At this point, yeah, okay, great. Blood space. We remember. It's not been that long. Stöhn. Dabei. Aber der Blood Space ist schon länger her, dass er das gesagt hat, oder? Oder war das jetzt die Szene von vor einem Tag? Das, hä? Nee, wir haben ihn nicht wiedergesehen seit Tag 2 oder 3 oder wann das war. Ja, okay, ja. This may sound strange, but the blood space corruption was purified a little while ago, and I suddenly recovered. Wenn diese Blood Space Situation in keiner anderen Story aufgegriffen wird und das jetzt einfach so ist, ja, das ist jetzt erledigt. It's gonna be that. Let's put a pin in that. Darauf kommen wir bestimmt irgendwann nochmal zurück. For the last few days, I've been going around school every night to gather information and figure out the reason for my sudden recovery. That's when I saw you discussing my assassination with a girl I'd never seen before. He heard me talking with Commune? You were talking about whether or not you would like to kill me. I've been watching you since yesterday to see what decision you'd end up making. And as I expected, eating, you've decided to kill me. So, you're here to stop me? I wish I could. After all, who would want to die right after recovering from an illness? Unfortunately, my powers are useless against you. Undying flames have no effect on that strange suit you're wearing. That's why you wore it here, right? Looks like my guess was correct. I'm powerless to stop you from committing this crime. Suddenly, something happened to the undying flames protecting the door. They completely vanished. Vertrau Pink, vergiss Flecken. Did you do that? But why? It's pointless to fight back. I've decided to accept my death gracefully. Go ahead and kill me, Takumi. It's okay. Sure, it's okay. The escape pod needs my cryptoglobin to fly, right?
You're willing to die to help us? Huh? All you have been fighting so hard to defend my body from the invaders after all. All of you that no. It's only right that I do something for you in return. Like die. Die. Das ist jetzt halt auch wieder, ich dachte halt, diese Route wird so ein Ding, dass Shion halt actually upset wird, which would be deserved for Takumi. Aber jetzt ist es wieder so, ein Takumi kann ja nichts falsch machen, weil alle sich einfach seinem Willen beugen. Nein, nein, Takumi, es ist schon okay, wenn du mich umbringst. Ich bin dir auch nicht böse. What the fuck kind of reaction is that? Wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn jetzt alle böse auf ihn wären. Ja, das stimmt, das wäre ja doof, wenn Takumi jetzt actually mal ein moralisches Dilemma hätte. Nee, das wollen wir nicht. Ah. Das geht mir so gegen den Strich, dass Takumi halt immer so, weiß ich auch nicht, so von jeder Schuld befreit wird. Also, nö, aber vielleicht kommt in 2 Sätzen ja ein Plot-Twist und Shion backstabbt ihn. Vielleicht hat Shion ja doch noch einen Trick up his sleeve und tötet Takumi, bevor Takumi ihn tötet. Ich will es nur in den Raum stellen, just in case, dass das Spiel mal etwas tut, was halt irgendwie deserved wäre. No. Nee, keine Sorge, passiert nicht. Okay, great. Let's continue. I was touched to my core by the baby's kind-heartedness. This is a sentence. These words have been said now. Now we could go to the artificial satellite without fighting Vashnis. But I need you to promise me one thing. What is it? I don't mind you using my crypto globin to power the escape pod for the pudding. You For the can't others. get on that pod, Takumi. Yeah, okay, but like, who says that Takumi's not just gonna promise him that and then do it anyways? Like, Huh? What? Why not? Think about it. Think about everything you've done. You killed Ata before he even did anything on day 2, and now you're trying to kill a defenseless baby. You're dangerous. Letting you on the satellite could cause trouble for a lot of people. So I want you to die with me here on this planet. It seemed like the ghost boy had got the impression I was some kind of heartless serial killer. Man, yeah, the baby must have gotten that impression. Man. But it's not the case. No, I'm a nice guy. I promise. But who could blame him? I'd killed a lot of people, and now I was trying to do the same to him. I mean, also, to be honest, Takumi, das ist hier jetzt aber auch, das ist hier nicht so ein Who could blame him Moment, das ist so ein Moment, yeah, it's true. Yeah, it's true, I am the bad guy. Yeah. Like, es gibt da keinen, oh, ja, er interpretiert das jetzt falsch, aber ist ja, ich meine, von außen betrachtet, also es ist einfach wahr. Naja. If you promise me you won't take the escape pod to the artificial satellite, I'll give you my word. An Shions Stelle würde ich halt Takumis Wort nicht Glauben schenken. So, this seems kinda silly to me. I'll let you use me as fuel without any resistance. Did I want to stay behind on Earth by myself? Of course not. I had my own dreams, and I wanted to see how the others fulfilled theirs as well. I couldn't bear to accept this condition, but... Alright. I promise. I won't get on the escape pod. I'll stay here. I made a promise I didn't intend to keep. Oh, Takumi. You are a fucking Takumi. asshole. I mean, oh my god. Honestly though, also wahrscheinlich würde jeder so reagieren. So, also halt erstmal sagen, ja klar, sichi, Diggi, einfacher kommst du halt an deine Lösung nicht, ne? Ja. Aber ja, nee, das, Takumi bleibt sich treu, das finde ich gut. The baby would be dead by then, so it wouldn't matter anyway. That's a relief. My life won't have been wasted if I can take you down with me. Also ich frage mich, ob wir in diesem Ende actually auf Villain Takumi zusteuern. Weil das ist eigentlich... Hat schon so ein bisschen den Vibe, ne? Das ist halt irgendwie auch das, wo es
die ganze Zeit schon hätte hingehen müssen, nach all den Sachen, die er getan hat. Ja. Aber wahrscheinlich wird die Route jetzt nicht mehr viel länger als 3 Szenen sein, so. Well. He sounded truly relieved when he said that. A moment later, he vanished. Vertrau Pink für Flecken. Danke. I just can't seem to get away from the bad guy role. I wonder why. Communicating directly with the person I was about to kill only added to the weight of my guilt. But there was no time for hesitation. It was time to carry out my final murder. Cute. There was no need to stay in the suit now that the undying flames were gone. No, okay, well, now you're being stupid, Takumi. That's just very, very Yeah. stupid. Well, now you're opening up every possibility for Shion to kill you, but okay. Yeah. No, Yeah. you go, girl. I took it off and transformed into my class armor instead. Then I started breaking down the door. Without the flames to protect it, it didn't stand a chance. Slowly but steadily, the door began to crumble under my attacks. The damage grew heavier and heavier. Der hat einen Presslufthammer. Until at long last, it was completely destroyed. I dashed right into the defense room without stopping. Da! Da da da! With a loud cry, I charged toward the baby's capsule. I had a strong feeling my guilt would paralyze me if I hesitated for even a moment. So I just kept running with all my strength. Ah! Don't stay calm, get agitated. Throw out all your common sense. I kept repeating those words to myself as I raised my sword and, with a racing heart, sliced through the capsule with the baby still inside it. System down. System down. Right, yeah, there was something about that, huh? Emergency. Emergency. Switching to reserve power supply. Restore system immediately. The emergency announcement began playing as I took the baby's body out of the capsule. Full system. Error. Emergency. Reserve power depleted. All systems shutting down. All systems shutting down. The lights went out. I quickly ran through the darkened school campus. I handed the body over to Commune, who had been waiting in the storeroom. Takumi, you did as I asked. I'm sorry you always have to be forced to take on the painful responsibilities. I am truly sorry. Never mind that. Just get the escape pod ready. I'll go call the others. I ran up the stairs of the school toward the roof. Wake up, everyone! Head to the escape pod hangar right now! Wake up! The escape pod is ready! I pounded on every door on the roof to wake everyone up. Huh? What happened? Bei mir ist der Stream stehen geblieben. Ups, Oh, ja, ich no. wollte gerade sagen, ich dachte kurz, Leslie hat einfach irgendwas gesagt, so for some reason. No. Das war das, was da stand, ja. Tsubasa war da. Ja, I thought so. Is there an enemy attack? Just head to the hangar now. Everybody wake up! I ferried my confused friends toward the underground hangar. Everybody crowded into the escape pod. Ist das jetzt der Escape Pod, ja? Letztes Mal war da ein Kino dran. Ich wollte gerade sagen, also irgendwie scheint der mir diesmal ein bisschen kleiner zu sein. Sonderbar. Ah ja. Komisch. What's going on? I thought we couldn't use the escape pod without Vashness's cryptoglobin. Did you find a substitute? Who in the world could sub for Vashness? Hey, wait. What do we do about the invader army? I glanced out of the window as we were running here, and the wall of fire was gone.
The school's completely defenseless right now. Isn't the wall of fire powered by the baby in the defense room? If the wall is down, something must have happened to the baby. And here's the escape pod suddenly ready to take off. Yeah, okay. No. Yeah, the puzzle pieces are slowly coming together. Does that mean the fuel being used to power this pod is... Takumi, you didn't. The jig was up. My friends had figured out I had done the unforgivable once more. Nice. Naja. Guys, I killed the baby. I closed my eyes and kept silent, fearful that they would turn on me. However, everyone just forgave me because I'm Takumi Shimino. Ja. Yeah. Tsubasa and Yugamu each took one of my hands into theirs and squeezed hard, Oh mein Gott. tightly, without saying anything. Das ist doch peinlich, Leute. No, but Das they ist ja just, richtig they peinlich. love him so much, you know? Also wenigstens Ja, nee. einer könnte doch mal irgendwas No. sagen. Wenigstens ein Ja. Nozomi. Zumindest mal sagen, hey, das war nicht okay. So, also. Ja. Hey, ich meine, da sind ja noch ein paar Leute. Vielleicht sagt ja gleich jemand was. Ja, okay. I'll share your guilt with you. That was what Es it ist- felt like they were trying to tell me. Ist das hier die Poly-Beziehung? Ich glaub Gute, schon. Oder? Ich meine, Yugamu Okay. macht die ganze Zeit Andeutung, dass er auch mitmachen will, aber... Ja, nee, I get it. Ich habe I'm nur gerade sorry, gedacht, so, Takumi. Ja. Wie, I'm sorry, Takumi. You Warum did denn? that despicable deed? oh mein Mann, Gott. And Einfach so unser we fucking all Held. forgive you. And- Alle für I- uns. Hoch lebe Takumi. Komm, wir singen die Takumi-Hymne. Er ist der Beste und der reinste. reinste, He's so pure. der Der und der heroischste. heroischste Takumi Shimino. Mino. Yo. That makes us accomplices. It doesn't. For sure. It really yeah. doesn't. That's not how it Oh works. my god. Takumi, now tell them what you promised the baby. Oh. Und dann sagen alle, Just let nein. me take back my rules like this. One by one, the others started commiserating with me. Oh, also das ist doch Das- nur Scheiße, ey. Ich kann das nicht. Ich kann das alles nicht. The moment it hit me that they weren't going to despise me, tears of relief started welling up in my eyes. Okay, Zeit, noch mehr Leute umzubringen. Noch I'm mehr gonna Leute. be a murderer. Ach, schön. Everyone will love me. It made my desire to go to the artificial satellite with these people even stronger than before. Commune, Oh, great. how long until takeoff? Just a little more. The takeoff sequence is proceeding smoothly. We just have to trick the AI into thinking today is day 100. As soon as she said that... Wait, the pot turned green. Ja. The inside of the pot started shaking, making it difficult for us to keep standing. To your seats! This is gonna be a rough launch. Expect at least 8G. What the Was eigentlich heck's diese- 8G? I Diese didn't know Röhre. phone tech was that Was advanced ist already. das? Alter. Diese Röhre da im Hintergrund. Das ist der Eingang. Ach so. Wir haben die think Würstchen she gepresst. means the gravitational force Ah. pushing against our bodies when we take off. How strong is 8G? Strong enough to rip your heart out of your body if you don't strap down. Get to your seats, everyone! We quickly found our seats and buckled up. At around the same time, An omnidirectional attack will launch in 400 seconds. Leading up to the omnidirectional attack, all defenses will be rerouted to the intercept system. Special Defense Unit members, please board the escape pod in the schoolyard immediately. the announcement that was supposed to play on day 100 blared out from the hangar speakers. Commune had successfully hacked the system and tricked the AI into thinking it was day 100. My heart was racing and my breathing became faster. Finally, we were finally returning to the artificial satellite. All our dreams were going to come true. That I wanna make dream- something like this for the street kids. Once we get to the artificial satellite. And this Feeding dream... hungry kids on the streets is going to be our way of atoning for what we've done. Next time,
I'll be on the life-saving side. It's the only way I can atone for what I've done. Maybe my story can even be something that brings comfort to others. Then I'd be just like Mistress Hideko. Okay, da gab es keine Voice-Line für. Warum? Da Warum gab's gibt's nur- dieses laute, das extrem laute Oh mein Gott. I intend to do for commune everything my mom couldn't do for me. It felt like so long. Yes, but everything is over now. Once the next announcement plays, this pod will be ejected to the schoolyard. After that, it goes directly to the artificial satellite. An omnidirectional attack will launch in 390 seconds. You're telling me this was 10 seconds? Alright. Ja. As the second announcement played, the shaking in the escape pod became even more intense. It's finally time! Let's go! Special Let's Defense go. Unit members, please board the escape pod in the schoolyard immediately. To outer space we go! Yay! Wow! I'm actually starting to get excited! An omnidirectional attack will launch momentarily. It's over, Takumi. Yeah. It feels like it's been a really long nightmare. Please depart immediately after boarding the escape pod. Ja? Wir werden jetzt einfach nicht mehr erwähnen, dass wir basically gerade betrayen, worum Shion uns gebeten hat. Also eigentlich warte ich gerade darauf, dass irgendwas passiert, dass Noch der Pod passiert, nur ne? starten kann, wenn einer da bleibt oder so. Halt irgendwie so ein Ja, Blödsinn. dass er irgendwas eingestellt hat, ne? Mal gucken. This long and hellish nightmare of ours was finally ending today. We were going to the artificial satellite. Repeat. An omnidirectional Ja. attack will launch moment. Ja. Mhm. Huh? The announcement got cut off halfway. It wasn't just the announcement. All the mechanical noises around us had stopped. The inside of the pod was eerily silent. What's happening? What's going on? We out of power? Has the takeoff been reset? Commune, what is this? I don't understand. Why was the takeoff aborted at this stage? Commune stood up from her seat in a fluster and booted up the internal PC to check what had caused the disruption. What? Insufficient propellant energy? That is impossible! Not even the baby's blood is strong enough to power the escape pod? It can't be. His cryptoglobin was supposed to be in a league of its own. Exactly! For it to be insufficient is inconceivable. Just 1 second ago, the power was so strong, I was having trouble keeping it in check. Commune kept staring at the screen, completely stunned. The energy in the propellant keeps going down even as we speak. It's almost as if it's deliberately refusing to allow us to take flight. Ja, natürlich. The moment Commune said that, I suddenly remembered what had transpired before. The promise I made to the baby just before he died. You remember this? No. Nee. Alright. You can't get on that pod, Takumi. Was the escape pod being stalled from taking off because I broke my promise? Was his will preventing me from reaching the artificial satellite? I should have gotten off the pod the moment I realized I was the one holding it back. But I didn't. No. Everyone Oh, would be fuck saved me. then. Everyone except me. But I just couldn't give up on my dream. And so I killed everyone alongside me on the escape pod. Nice Ja. one, Takumi. Becoming roommates with Tsubasa, Yugamu, and Darumi on the artificial satellite, happily living day to day despite being dirt poor.
I did the unforgivable so that we could all attain that dream together. Killing all those people would be for nothing if I died here. I couldn't bear to get off the escape pod. Weighed down by my hopes and dreams for the future, my body simply refused to move. Isn't there anything we can do? We just need cryptoglobin, right? Kill me and take mine! What if Takumi just goes and kills all his friends now? Oh, das wäre stark. Mine too! I'd gladly die to make sure Mr. Tsubasa stays alive! What the heck are you two suggesting? That's not happening! Calm down, brother dearest! No, I should be the one to get off. A leader shouldn't cling to life so disgracefully. It was my duty to sacrifice myself and save the others. Get off. Get off, get off, get off, get off, get off, get off! Get off the stupid paw, Takumi! But I still couldn't muster up the resolve. The thought that I'd never see my friends again paralyzed me. Nozomi, Ami, Kako, Darumi, Yugamu, Commune, and I would never see Tsubasa again either. The announcement alerting us that time was up echoed through the inside of the pod. Intruder alert! Intruder alert! Unauthorized personnel detected on school grounds. Defense mode initiated. All available troops prepare for battle immediately. Vashness must have mobilized her army to attack the school after noticing the wall of fire had disappeared. There was no time for us to escape anymore. Our big gamble had failed. All because I shamelessly tried to survive alongside the others. We quickly rushed out of the pod to take on Vashness and her troops. The invader army wasn't as large as I had imagined. Vashness must have organized her troops in a hurry to seize the window of opportunity while the wall of fire was down. We were more or less evenly matched with her hastily thrown together squad. Invaders came swarming into the school from all directions, and all we could do was kill. 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 By around daybreak, we had virtually annihilated all invaders except for Vashness and her main force. All that remained was the Supreme Commander herself. If we could take her out, we could survive this. We were so close to a miraculous victory, but it wasn't meant to be. Our greatest weapon, the Revivomatic, broke down from overuse. Which apparently is a possibility, huh? Mm-hmm. Unable to come back to life, we started losing our lives one after another. And in the end, though we barely managed to defeat Vashness, she took each and every one of us down with her. Ah ja. Well, also ich muss diesem Ende zugute halten, dass Takumi in Character geblieben ist, das kleine Bitch-Baby-Arschloch, das er ist, und nicht Accountability getaken hat für seine Aktion und einfach alle Leute dazu verdammt hat zu sterben. Ja, das war schon ganz gut. Dicker Wichser-Move, ne? Ja, dicker Wichser-Move. Ich habe halt fest damit gerechnet, dass er actually einfach damit davonkommt, mit seinem Shit. Ja, das dachte ich auch schon wieder, dass wir sagen, ach, Takumi ist doch nicht so schlimm. Ja, genau. Ist doch Ich meine, so alle waren cool. ja schon dabei, zu sagen, ist okay. So. Ja. Okay, let's see. Welches Ende haben wir diesmal? 86. So close and yet so far. Yay. Takumi Schmino. Takumi Schmino hat es sich Jaco. ausgeschminot. Ah ja, warte, muss ich immer ganz kurz noch aktualisieren. Wir haben jetzt unser 56. Ende. So, fertig. Okay. Ja, gut. Dann gehen wir weiter zurück, ne? Gehen wir weiter zurück.
Hier hatten wir schon alle Optionen. Was haben wir denn hier? Ask where the invaders are. Ach, das ist, wo der Spencer uns das unschlagbare Angebot macht. Wo er sagt, ja, ich sag dir, wo die letzten Invader sind. Ja, oh. Oh man, Das wird bestimmt spannend. Yeah, totally. Ist das schon der Eto in Spencer oder noch Das der ist schon- Original? Ich glaube, das ist schon Eto. Das schon Eto sein, ne? Ja, I ich think. glaube auch. Ich bin mir nicht sicher. I think. Doch, das eigentlich schon. Well, we'll see. I think so, though. Aber eigentlich müsste das jetzt auch ein kurzes Ende sein. Hm. Weil wir ja jetzt so unsere Leute nicht saven können, right? Das war ja das Problem, dass es keine Leute mehr zum Töten gab. Ja. Ja. Naja. Diesmal sagen wir nein. I don't need your help. I'll find more school invaders myself. Stubborn little Takumi. You'd really rather see Tsubasa die than accept my help? I won't let that happen. After firmly turning down the Spencer's offer to help, I walked out of the leisure lounge. Haben wir das letztes Mal angenommen? Ich dachte, wir hätten das letztes Mal ausgeschlagen. Nee, letztes Mal hat uns dann ja die Map gegeben, wo wir dann in diese Menschen gegangen sind und dann waren da die Ach Menschen ja, und wir haben die Menschen. festgestellt, oh Ja. nein, wir sind Mörder. Surprise. Das sind ja Menschen, Ja, was? unfassbar. Then I returned to my room and waited for morning to come. I went outside to hunt for invaders with my usual party and the newly recruited Dadumi. We got on the bus and Tsubasa drove us as far out into the wilderness as she could. An abandoned hospital. An art gallery we stumbled upon. And a massive high-rise building. We spent 2 days searching in all kinds of places. But even then... Bing dong, bing bong. On the night of day 77, we still hadn't found any invaders, let alone killed them. Damn it! Why aren't there any invaders anywhere? The enemy must have recalled all the troops still loitering around in the vicinity of the school. Probably so that we can't hunt them anymore. What do we do now? Mistress Tsubasa's in last place. I don't want her to die. Just kill me for the points now, please. I already said no to that. What's the point of you dying to keep me alive? Make me sad like that one more time and I'll never take a bath with you again. They're bathing together? No, wait, don't be distracted by that. Tomorrow's the last day of the 3rd round. If we can't earn enough points by tomorrow, Tsubasa will be executed at midnight. I guess having a rematch with Dacha is the only way out now. Yugamu had quietly made the suggestion. That super strong commander? I didn't even have time to move during that last fight with him. Yeah, but beating him seems like the only way for us to save Tsubasa. I figure we should give it a shot. I have a feeling we might bump into him somewhere in the desert. How do you... He just has a reckon? feeling. Alright. Taking our chances with a ridiculously powerful enemy rather than sit around doing nothing was just the kind of reckless plan Yugamu would come up with. And also, for some reason, he knew where to find them. I suddenly remembered something the Spencer had said before. That's right where you belong!
The more desperate someone gets, the more they're willing to dirty their hands to change the situation. Haha, how exciting! We were in such a tight spot that taking a major risk was the only way to turn things around. Oh. How's this sound? We'll head for the desert first thing tomorrow morning. Find Dalja and take him down. That's the only way, right? Well, fine. Too bad for you, Dalsha. That old man poked me like a balloon before. I need to get my revenge. Right. Eating him will get us his cryptoglobin for escape pod fuel as well. 2 birds with 1 stone. Despite our headstrong proclamations, the grim smiles on our faces betrayed our true feelings. For all our psyching ourselves up, deep inside, everyone knew it was virtually impossible for this plan to work. I found myself unable to sleep even as the clock ticked over from midnight into the new day, not just new day. Is this really going to work? Once morning came, we would be seeking out the powerful warrior Dalsha for battle. Our goal was to earn enough points to pull Tsubasa out of last place. It was the only option we had. Still, we all knew how terrifying meine Fresse. Nee, weißt du was? Ich lese einfach heute nicht mehr, das ist auch eine Idee. We all knew how terrifyingly strong Dalsha was from our last battle. None of our attacks could even scratch him back then. Isn't there another way? An easier target to earn a large amount of points from, like Darumi, who had already volunteered to die. Suddenly, an image surfaced in my mind. Yeah, actually, Kako. Nee, will er jetzt das Baby töten? Nee. Wie? Oh. Okay. Well. Takumi, why are you looking at me like that? And why do you have a knife in your hand? The faces of Takemaru and his team. Since everyone in the Special Defense Unit were targets as well, if we killed them, Tsubasa would be safe. Wait, no, how would she be safe though? You're killing your other players. And then she will be safe. I feel like he's not thinking this through very well. No, but let's keep going. This is interesting. Naja, wer soll denn sonst auf dem letzten Platz sein, wenn er die letzten 3 umbringt? Das kann ja wohl nicht Superson sein. Nee, eben, ja, da taucht bestimmt noch mal jemand Neues auf. Was mit Hugo? Ja. No, what am I even thinking? I shook my head vehemently in an attempt to shake that horrifying thought from my mind. This is just... Takumi, what? How could I abandon my scruples like that? Am I really that desperate? Trying to solve this by killing other friends was out of the question. I'd be playing right into the Spencer's hands. Come on, think. What are our other options? Something with a high success rate that didn't involve harming our allies and ensured Tsubasa's survival. I tossed and turned in my bed, thinking the problem over all through the night. There had to be a better way to save Tsubasa from certain execution. Before long, morning had arrived. Wait, that's it. As the morning sun lit up my room, a light bulb lit up in my head. There are no windows in this room, though. How's the morning sun lighting? Naja, Leslie, jetzt sei nicht so. Also, come on. Durch den kleinen Schlitz unten an der Tür kann man nämlich, wenn man genau hinguckt, sehen, dass das Licht durchscheint. I had found a way to save Tsubasa. Not just that, this method would prevent all future deaths in the game as well. I quickly went about getting things ready for my newly hatched plan. Once I was done... Tsubasa and I took the school bus out of the academy together.
After we reached flat ground, Tsubasa switched the bus to cruise control and came to sit by me. What? Okay. What do you mean cruise control? That's not how this works. Das ist... Sorry. The fuck? Ist ja auch jetzt nicht so, als würden sie irgendwie chill auf der Autobahn fahren und dann kannst du mal eben hier den Autopilot einschalten. Leslie, ich switch manchmal auch tagsüber mein Body auf Work Control. Ach so. Und dann spiele ich aber nebenbei Hello Kitty. Weil mein Körper macht ja nebenbei einfach weiter die Arbeit, weißt du? Das ist gut, das ist cool. Nee, das ist super. Also das wird für die bestimmt auch super funktionieren. Ja, klasse. Cruise Control ist doch der schlimmste Begriff für dieses Scheiße, ne? What's this all about, Takumi? You made me drive off in such a hurry. And now it's in cruise control. I even put the bus in cruise control, I mean. I don't mind, but shouldn't we have gotten Yugamu and Darumi as well so I could, I don't know, keep driving? They don't have to come along for this. This is our escape. Just you and me. Wait, he's just fleeing with her now? Did you forget about the bees? The bees that follow you everywhere? Nö, oh. Nee, na gut. Our escape? Yes. We're running away. Ein 1A-Plan made by Takumi Shimino. From the Spencer and their bees. I looked up at the sky from the window and saw a single bee tailing the bus. That bee was the game monitor, put there to stop the participants from escaping the hunt. Come on, also wenn es jetzt legit so einfach ist, ich weiß ja jetzt nicht, wie es ausgeht, aber wenn es legit so einfach ist, diesem Spiel zu entkommen, then anybody could have done that at any point. Und dann hätten die jetzt ja auch alle mitnehmen können, oder nicht? Ich check gar nicht, warum die überhaupt nur zu zweit gehen. Nee, weil dann jetzt nur die eine Biene dabei ist und wenn sie die abschießen, dann dann weiß niemand mehr, wo sie sind. Das ist doch das jetzt, was passiert, oder nicht? Naja, und der Bus ist ja jetzt auch in Cruise Control. Yeah, so what is the bee gonna do, huh? Ja. Huh? No, this is stupid. Yeah. I already hate it. It would follow us to the ends of the earth, so running away was pointless. Or so we had been made to think. The truth was... Huh? Will that bee really follow us everywhere we go? Why are we fleeing all by ourselves when we're just checking if the bees will follow us anywhere? Sie hätten halt legit alle mitnehmen können. Nee, Leslie. Wenn die Biene von alleine irgendwann aufhört zu folgen. Der Bus kann nur mit 2 Leuten im Bus Cruise Control benutzen. Stimmt, und es kommt auf die Cruise Control Deswegen haben an. sie es noch nicht gemacht. Ja, oh, you're halt right. nicht. Vermaledeit, Leute. If we use the bus to cover more ground, maybe we can wear it down eventually. But that bee's physical abilities have been enhanced with Hemoanima. Sorry, ich muss es noch einmal erwähnen, aber Takumi nimmt gerade halt bewusst in Kauf, eine potenzielle Lösung für das Killing-Game-Problem den anderen Leuten zu verschweigen. Weil die beiden abhauen und die anderen dann niemals davon erfahren, dass man einfach vor den Bienen wegrennen kann. Also müssen alle anderen weitermachen und sich gegenseitig töten. Ja. Und die beiden hauen ab. Yugamu war der Einzige. Yugamu war legit der Einzige, der von Anfang an bei Takumi geblieben ist und an seiner Seite stand. And we're just ditching him now. Because fuck off. Titties just win oder so. I don't know. That's just... Oh, man. Ja. Ja, ist so. Oh, ich hasse Takumi. Takumi ist einfach the worst kind of protagonist. Ja. Nee, ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Das macht mich gerade richtig wütend. It's not going to get tired that easily, right? I have no idea. But it's worth a shot. No one's ever seriously tried running away from the game before. If we do manage to get away safely, you'll be saved. Not only that, but no one else will need to be executed in your place either. Why? Because according to the rules, only the person in the last place of each round gets executed. And that will be you forever. If Tsubasa kept running away while she was in last place, nobody would ever be executed again. I don't know, man. That was how the game would have to go.
according to its own rules. Das ist nicht wirklich wahr. But doesn't that mean we'll never be able to go back to the school? Yeah, but don't worry. Well, okay. Alright then. I've stocked the bus with more than enough food, water, and fuel to last us for a long, long time. Stole that 3 from the days. others. Hat mich Schmino, ey. It's not the food I'm worried about. Why are you here with me? No, you can't go back either. And I don't even like you. Me? Don't sweat it. Just like that? Shouldn't you think this through a little more? What's there to think about? Oh, True. Yeah. Tsubasa was the most important person in the world to me, so I chose to go with her. It was as simple as that. Takumi, you really are an idiot. She smiled, looking a little exasperated with me. You're so reckless. Or maybe daredevil is a better word in this case. What were you expecting? Love is blind, after all. I wanna die. Love? No, boy. Oh, cut it out. You sound like some slazy pickup artist. Tsubasa ran back to the driver's seat with a bright red face. After that, we continued to drive the bus, never stopping once. Tsubasa taught me how to drive so I could take over on roads with fewer obstacles. What about cruise mode? This is cruise control. Oh, cruise control, I'm sorry. What about that? Why do you need to drive? Nee, nee, das ging jetzt nur an der Einstellliste. So, okay. A few hours after driving around in shifts, I looked out of the window and realized something. Oh shit, I forgot my sandwiches. No, we have to go back. It's gone. The bee that's been following us is gone. Really? It finally gave up? Yeah, but we can't assume anything yet. We should keep going, just to be sure. We kept on driving the bus for a few more hours. Eventually, it became dark outside. I can't see in front of us at all. Are you sure we can't use the headlights? I don't think that's a good idea. Bugs are drawn to bright lights at night, aren't they? There are too many obstacles lying around here for us to use cruise control. Nein. I guess the safest option Yeah. is to stop for now. Yeah. I don't see the bee anywhere. We'll stop here and rest until the sun comes back up. We found a spot behind some ruins where we could park the bus and nap until morning. We huddled together under the same blanket just like the last time. Das ist ja süß. Och, ist das nicht süß, sie mit ihrem Würstchenmund. Ja, Lina. Our great escapade went pretty well. The Inale. sponsor must be panicking. Now they can't execute you for being in last place. Okay, but Takumi, do you remember what happens on day 100? No. I mean, müsste er jetzt nicht damit rechnen, dass sie an Tag 100 einfach eiskalt sterben? No? No. Alright. No. Okay. Gut. Wobei, ja doch, er weiß das schon, oder? Also die Attacke Er ist weiß zwar... das ja. Die Attacke ist zwar in der ersten Route, also in Route Zero, nicht losgegangen. Right? Aber dass es die gibt, weiß er, oder? Jetzt bin ich mir selbst nicht mehr Ich sicher. meine schon. Ja? Ja, doch, eigentlich schon. Man, naja, whatever. The execution had been scheduled to take place at midnight, but it was already long past that time. We'd successfully escaped from the invader hunt. Oh boy, this is honestly a huge relief. I don't think we could ever have beaten Dal Shah.
I was so sure today would be my last day on Earth. I couldn't sleep a wink last night. You're so silly. I promised I wouldn't let you die, remember? I'll always be there to protect you. Tomorrow, too? No. Yes. And the day after, and the day after that. Always. Until day 100. I kept whispering to Tsubasa that I would protect her forever. That must have made her feel safe, because a few minutes later, she closed her eyes and her breathing started to even out. She was probably tired from the stress and driving all day. I leaned my body against hers and decided to turn in for the night as well. And that was how I fell asleep, with the comforting feel of Tsubasa's warmth next to me. Zum Glück ist er dafür bekannt, seine Versprechen zu halten. Ja, Takumi ist, Takumi der Ehrliche, so nennt man ihn auch. Maybe that was why I had the most beautiful dream that night. A dream I was having... Oh. A dream I was having a nice peaceful breakfast back home in the Tokyo residential complex. Mom was smiling happily. Karuo and I were smiling happily. It was a scene of a time when I was still ignorant, of a place I held dear in my heart. I had a burning desire for my mom. Okay. What? If I showed up at home with a girl, even one who wasn't Karuo, I bet Mom would literally start jumping for joy. She'd cook enough to feed an entire village, so much Tsubasa would feel bad she couldn't eat it all. I would eat surrounded by those I loved. How I longed for that day to come. That was my dream now. I wanted to introduce Tsubasa to my family. We could make it come true, I think, maybe somehow. Würde das jetzt nicht voraussetzen, dass du spätestens an Tag 100 wieder an der Schule bist, wo dann der Sponsor auf dich wartet? Mhm. Naja, but what do I know? Naja. I was sure of it, now that we had safely escaped from the killing game. I no longer had to live in fear that my loved ones might die. Was ist das für ein Bild? Actually, I kinda like it. That is a little disturbing, kind of. Sehr artistic. Tsubasa and I would always be together. I would always be there and protect her. Today, tomorrow, and forever, until the end of time. Ah ja. Ah ja. Oh ja. Well, that was cute. Once again, ich muss sagen, ich bin froh, dass sie nicht einfach davon gekommen sind. Mir gefallen die Bad Endings sehr viel besser als das gute Ende. Auch wenn der Weg dahin nach wie vor durchzogen ist von schlechtem Writing und furchtbaren Entscheidungen. Anyways, Ja. welches Ende haben wir diesmal? Das hier ist 88. Escaping Our Fate. Oh, ich glaube, ich muss mal ganz kurz hier eine Lampe anmachen. Mach das mal. Sonst sehe ich nämlich nicht mehr, was ich auf mein kleines Notepad schreibe. So, Oh nein. 88. Your little notepad. Indeed. Escaping Our Fate. Okay. Das ist unser Ende 57. Leute, wir haben heute schon 2 Enden gesehen. Can you believe it? Alter, wie läuft die Ich bin schnell. surprised, ey. Ja. Mhm. Okay, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Oh, jetzt gehen wir wieder eine Weile zurück, ne? Och nö. Oh. Wie weit gehen wir denn zurück? Oh, weit, ne? Ui. Oh, Tag da. 47. Nein. Leave Moko behind. Oh my god, that was a long time Hä? ago.
That was a long fucking time ago. Das ist in so einem Kampf, wo wir eigentlich hätten gewinnen sollen und dann so müssen wir uns aber dazu entscheiden, dass wir Moko zurücklassen, which is so stupid. Weil sonst Nozomi stirbt, richtig? Nozomi ist verletzt und Moko opfert sich. Das ist natürlich wichtiger. So, und jetzt aber das heißt, haben wir sie behind gelassen, ne? Aber das heißt dann ja, dass Nozomi dann nicht ihre ganze komische Mami-Geschichte durchmacht, right? Ja. Maybe. Alter. Bin ich gespannt. Könnte jetzt aber halt auch wieder heißen, dass das Ganze 100 Jahre dauert. Das ist korrekt, ja. We're not leaving Moko behind this time. No. You can't expect us to agree to that. Horse who's, Lady Moko? It's all for one and one for all. Don't be a pig-headed numbskull, Takumi! You just don't get it! I told you, I made a promise to Kurara! I promised her I'd protect the girls! But you're a girl too! What? Das ist jetzt das Argument, das alles ändert? Ja, ja. Actually, that doesn't matter. It's my duty to protect every member of the Alliance. But that means Nozomi will... How about we continue this conversation after we beat the commander? Ach, jetzt geht das, oder was? Wirklich, jetzt steht er wieder vor irgendeinem grauen Hintergrund. Haben sie einfach Blender geöffnet und da das Modell reingeladen? Ja, oder was ist das hier? Genau das, was passiert ist. Das ist korrekt, ja. Our grueling battle against the Squad 10 commander raged on, as pictured by this screenshot. Ja, sieht man doch. Ja. Whenever we backed him into a corner, he would slip away, recover, and the whole process began all over again. His ability to turn back time made the battle drag on, but after a long while... Yeah! We unleashed a concentrated attack on him, and at long last, we brought the Squad 10 commander down, once and for all. Surprise. Nozomi! Once the commander had fallen, we rushed over to Nozomi to check on her. Whoops, dead. When we got there... We were relieved to find she was still breathing. If we took her back to the school and treated her right away, she could still be saved. Don't die on us, Nozomi. And then she died on us. We ran back to the academy as quickly as we could, carrying Nozomi the whole way. Don't die, Nozomi! Hold on just a little longer. As I ran, I prayed hard for Nozomi to survive this. I didn't want to see yet another friend dying on me, especially not Nozomi. I came all the way back to prevent her death in the first place. All that would be for nothing if she died now. Once we get back, I'll grab Yugamu and get him to treat Nozomi's injuries. He's so familiar with the human body, this shouldn't be a problem for him. I kept going through the steps I'd take in my mind as I ran with all my might. Hey, guys. Was the school always so far away? We'd been running for a while now, but we still couldn't see the wall of fire. Not even a single flame. The huge wall had been a major landmark. It wasn't the kind of thing we could just miss. That's really strange. We're definitely not lost, so... Mayhaps we've been shrunk. Anyway, this is the right direction, so let's just keep going. All of us clearly felt this was an ill omen.
Nevertheless, we kept running in the direction where the school should be. When we finally arrived, an astonishing sight greeted us. Huh? We could barely recognize the school. What happened here? Why has the school been destroyed? Are you sure this is Last Defense Academy? We didn't take a wrong turn somewhere? I found it hard to believe this was really our school, too. But it was. It was practically in ruins, but there was no mistaking it. I understand now. The Squad 10 commander was merely a decoy. A decoy? He was there to draw out and hold back the majority of the Special Defense Unit's fighters. Then other commanders would be free to destroy the academy while we were occupied. A two-pronged offensive to conquer an enemy stronghold. It's the oldest trick in the book. Now it made sense why that commander fought so inefficiently and kept dragging the battle out. He was trying to buy the other commanders time to launch their attack. And I'd fallen for the enemy's gambit, leaving the school poorly defended. That, in turn, had led to its destruction. Shortly after we arrived back, Nozomi died from her injuries. Okay. Now that we'd lost our base, we didn't even have anywhere to erect a tombstone for her. All we could do was wander around the town ruins for the rest of our lives. Of course. That's it. That's it. Alright. Fast one. Crazy. Drittes Ende, Leute. I mean, solange wie diese Route war, ist es halt irgendwie auch schwer vorstellbar, dass jemand da gedacht hat, oh, an Tag 30 mache ich nochmal eine Langes alternative Ding. Ja. 70-Tage-Route. Das wird wohl eher Ja, nicht ja. passieren, ne? Nummer 90. Die Academy Falls 90. Wie viele Routen gehören zu diesem, wie viele Enden gehören zu dieser Route? Weiß das jemand? Nee, Ich ne? glaube, es müsste jetzt noch mindestens 1 sein, wenn nicht sogar noch 2. Academy Falls. Wir haben aus dieser Route bisher 85, 86, 87, 88, 89, 90. Oh. Ja, das ist jetzt die Haben wir Frage. 84 schon? Nee, ne? Nee, aber ist jetzt die Frage, wir haben insgesamt 6 Enden für diese Route. Gehören da noch mehr dazu? Jetzt müssen wir jetzt mal gucken. Geh mal rein. Das, ja, warte, lass mich nur noch kurz einmal aktualisieren. Das war unser 58. Ende. 58. Wow, Leute. Richtig Spannend. Mileage gemacht heute. Ich sag's dir. Let's see. Richtig Milo gemacht. Ja. Das sind die Enden, die wir jetzt mal versprochen haben. Da Die ist kommen noch jetzt eins. dann. Guck mal, kommt aber noch eins. Guck noch mal ganz kurz. Ich würde gerne mal sehen, wie viel es sind. Achso, 30 ja. wäre das Killing nächste. Game Route. Killing Game 1, Route. 2. Und da wäre dann der neue Move, Okay, oder? also wir haben noch 2. Ja, genau. Hier ist nämlich noch 2 kein. auf diesem hier. Ja, hier ist noch keine Route angegeben. Gut, dann haben wir jetzt noch Genau. diese 2 Enden für diese Route. Alles klar, aber das wird wahrscheinlich ähnlich sein, wenn wir jetzt hier. Saved Army, ja. Wahrscheinlich wird sich das jetzt, mal gucken, ob wir vielleicht heute tatsächlich noch Naja, die weil, beiden Enden schaffen. ja, Ne? weil das wird doch jetzt sein. Right, das hier ist jetzt, wo wir Hiroku ursprünglich geopfert haben. Das machen wir diesmal Ja. nicht. Dann heißt das, sie wird den Suit nicht für uns. Ja. Right? Oder war das anders? Oder sterben Kann wir einfach sein. alle im Kampf? I don't know. Wir werden's jetzt Jedenfalls sehen. Komm. glaube ich nicht, dass das lang wird. Bin gespannt, was jetzt passiert. Mhm. Yugamo was right. If the anti-Spencer alliance got wiped out now, all hope would be lost. The best we could do was survive and carry on Hiroko's will. As I made to leave, my gaze fell on her, now on the verge of death. I'm sorry I couldn't save you, Hiruko.
but we'll definitely bring down the sponsor. I promise. Yugamu and I turned around and started running as fast as we could. I'm sorry, Hiroko. I'm sorry. I mumbled words of apology over and over again under my breath as we dashed across the town ruins. We made it back to school by the skin of our teeth. I threw myself onto the bed once I was in my room, exhausted from the non-stop fighting since morning. But my heart couldn't rest. The weight of my regret grew heavier with each passing moment. Hiroko. Darumi. I could have saved them if I'd stepped in. I abandoned my allies to certain death. No, I didn't. I shook my head, yelling in an attempt to reject my self-reproof. By the time I'd seen them, it was already too late. My decision to flee was to avert total annihilation. I'd made the right choice. I didn't abandon them to die. They were already beyond saving. Is that Yugamu? He might be here to talk about what to do next. Now that Hiroko's dead, we need to have a serious discussion about the future of the Anti-Spencer Alliance. I opened the door to let Yugamu in, but somebody else was on the other side. Takemaru. Ima and Kako, too. What do you guys want? What do we want? Quit playing dumb, you freaking scumbag! Takemaru grabbed hold of me, an enraged look on his face. What's this about? Why are you so angry? Why wouldn't you be? Two of our friends just got killed, you fucker. Two? You mean Hiroko and Darumi? We checked the rankings just now and saw they died all of a sudden. That didn't seem right, so we did some investigating of our own. And guess what? We received eyewitness reports that confirm you committed the crime, Mr. Samino. What? Crime? Nozomi saw you leaving in a hurry with Hiroko and Darumi this morning. Two people you were hanging out with suddenly dropped dead. What do you think that means, genius? I'll tell you what it means. It means you killed him. I didn't. It wasn't me. We went out to hunt invaders together. But then the Squad 3 commander showed up and then... I explained what had happened without going into too much detail. I told them about Hiroko, Darumi, Yugamu, and myself forming a team to carry out a certain operation. When the commander suddenly showed up, he killed Darumi and Hiroko. Yugamu and I had no choice but to escape. That's a lie, if I've ever heard one. Makes a lot of more sense to think you're the one who killed Miss Amamiya and Miss Shizuhara. Those two occupied the top positions in the rankings. You must have set them up so you could take their place. Who would kill another person for that? I get it. You don't trust me. But you can check with Yugamu, can't you? He can attest to the fact that I wasn't the one to kill them. I don't believe a single word that perverted clown says. Besides, have you noticed that I changed my pose? This means it's serious. And you might just be colluding with each other. Therefore, I'm afraid we have found you guilty on the basis of long string of circumstantial evidence. It's really circumstantial. You're under arrest. Enjoy your stay in the courtyard, kids. Don't forget to make friends with Eva. No, I haven't given her mask back yet.
No, stop! Let go! Let go of me! Das bist du, Phil. Oh. Calm down and stop resisting. They caught and restrained me before I could say anything more. Find's auch gut, dass Olivia so ein bisschen die Soufflöse macht. Ja, super gerne. Ja, finde ich super. Fern, deine Line. Ja. I was thrown into one of the cages in the courtyard. I didn't kill them. You've got it all wrong. Let me out of here. No matter how hard I tried to protest, Takamata refused to listen. I was left to languish in the cage. I stayed there day after day after day. Eventually, we reached the end of the first round. Did Yugamu just not come by? Did he just not visit and they didn't speak about this, didn't work out a plan to save him? No. Nothing? No? Alright. Guess I'll die. Since I couldn't take part in the hunt anymore and Yugamu seemed to have gotten bored of me or something, I'd fallen into last place and the bees came for me. Great. Diese Enten, die werden besser und besser. Das hier war jetzt wieder sehr, sehr schwach, bin ich ehrlich. 91. Round 1 Loser. Leute, ich sag es euch, wie es ist, ne? Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir jetzt das letzte Killing Game Routenende noch machen und dann uns das nächste Mal mit einer neuen Route beschäftigen. Das wäre richtig cool. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie lange. Nicht, weil ich sehe schon, dass jetzt das andere plötzlich doch super lang dauert. Das kann weil gar for nicht some sein. Reason. Das kann Ich gar kann's mir nicht auch nicht sein. vorstellen. Kann ja eigentlich nicht sein. Ja, aber to be honest, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil das Killing Game Ding, dafür müssten sie ja jetzt das gesamte Fass nochmal öffnen. Ja, genau, das und meine ich ja. nochmal 5000 Routen innerhalb der Route machen, um das lang zu machen. Ne? Ja, Also das machen die doch nicht. das würde schon gar nicht, glaube ich, das wird doch gar nicht hinkommen von der Menge der Enten dann, oder nicht? Oder, Plot Twist, Hm. die eine Entscheidung, die wir am Anfang nicht getroffen haben in dieser Route, führt auf eine Ja. Route, in der es keine weiteren Entscheidungen gibt, aber die richtig gut geschrieben ist. Die einfach von Tag, weiß ich nicht, 6 oder wann auch immer die Entscheidung ist, bis Tag 100 durchgeht und super, super toll und spannend und compelling ist. Boah, das Ronny wäre ist richtig überzeugt, cool. ich sehe es. Wäre ja was. Ja, Mann, oh dann spielen Mann. wir doch die jetzt mal. Dann spielen wir doch mal die Route Okay, jetzt. spiel mir die. Ja. Okay, finde ich gut. Ich bin sicher, ich bin überzeugt. Come on, guys. Tag 26. Team up with Yugamu, yes or no? Oh, that's gotta be, yeah, right. Like, Oh, right. no. Ja, okay. Trust the process, guys. Bestimmt werden wir nicht, wenn wir mit niemandem abteamen, einfach alleine am ersten Tag sterben. Na Gott, never. Never. No, Yugamu, I hate men. Sorry. I can't team up with you. I was convinced Yugamu had to be plotting something, given that he went out of his way to approach me after I'd been ostracized. The things he usually talked about already made me uneasy. He probably just wanted to torment me for his own amusement. Oh, for the love of murder. You're a cautious one, aren't you, Takumi? Turning me down is as good as having a death wish, you know. Unless you have someone else in mind. No, I'm not going to team up with anyone. I'll survive by myself. So stop following me. With that, I ran away. I ran and ran until I was nearly out of breath. I'm not even sure why I'm running, trying to get away from Yugamu as quickly as I could. The thought that he might be trying to kill me struck fear into my heart. But no matter how far I ran, I didn't feel safe. After all, I was up against a professional assassin.
I continued to run around with heedless abandon. Headless. Yes, I began to run around without my head. Where am I? I realized I'd ended up in a place I'd never seen before. Where is this? Which direction is the school? I started looking around at my surroundings. All of a sudden, a huge swarm of school invaders popped out from the shadows. Of all the times to show up. I spun around and began to flee. Despite my best efforts, I was unable to shake off the pursuing invaders. They kept coming after me relentlessly, trying to intimidate me with their weird cries the whole time. I'd been running for what felt like hours, but they were still hot on my tail. In fact, they were now even more invaders than before. And then, it finally happened. The invaders managed to completely surround me. I saw no way out. The only thing I can do now is fight, but I can't possibly beat this many invaders by myself. Somebody, help me! Of course, it was pointless to call for help. Tugamu, are you out there somewhere? I changed my mind! Yeah. He wouldn't come help me now. Not after I slapped away his offer to work together so thoughtlessly. Nochmal einen Rückblick. Why did I turn down his offer to help? Alright. Because I'd gotten so paranoid. I'd lost my mind after falling out of favor with everyone else, and took that frustration out on Yugamu. But all he really wanted was to save my life. It was too late for regrets. I was truly alone now. That's literally me playing with the soundboard from yesterday. Ja, gestern. Ist halt wirklich so. The invaders were getting more and more excited, like animals licking their lips before a big meal. Even though I'm a small, tiny guy. They'd found me isolated from the others, and now they couldn't wait to start tearing me apart. Slowly and steadily, they inched closer. And the closer they got, the stronger the smell of death became. My breathing quickened. My body was trembling. I instinctively understood. This was the end. Oh. As I looked death in the face, I finally understood how powerless someone who was completely isolated could be. Somebody who had lost the trust of others, who had lost the ability to trust others. Tak mi śmino. Tak mi śmino. Somebody like that was already as good as dead. Ja gut, das ging jetzt vielleicht nicht bis Tag 100, ne, aber... Nicht ganz, ja. War auch schon lang. Crazy, Leute, wir haben es einfach gemacht. Leute, wir haben die Killing Game Route durch. Aber dass wir einfach die längste Route also die längste Variante als erstes gespielt haben, ist ja auch... Haben wir ja nicht ganz. Wir haben zwei Enden haben wir vorher erreicht, I think. Ja, das stimmt. Aber vieles davon haben wir relativ richtig gemacht, sag ich mal. Schon. So. Da bin ich froh, dass die Scheiße durch ist. Dann müsste das ja jetzt eigentlich Ende 92 sein, wenn meine Berechnungen stimmen. Oh, okay. Oh. Ja. Alter. 92, as good as dead. As Geil. good as dead. As gut. As gut. Krass, Leute. Wir haben richtig reingehauen. Wir haben
die angeblich beste Route des Games vollendet. How do we feel about that? Not. I am not feeling that. Okay, great. Das war, by the way, unser 60. Ende. Lass doch Das war mal... doch was. Alter, Achievement wieder. Wow. Lass doch mal einen Sneak Peek darauf werfen, was die Entscheidung ist, von der sich jetzt das alles abzweigt. Ja. Weil, wie viel gab's hier noch? Right, hier gibt's eine große. Nur die große. Ja, nur die große noch. Und dann halt die, die wir als nächstes machen. Join the Invader Hunt. Okay, also da entscheiden wir uns dagegen und rennen dann weg. Ich bin gespannt, was dann passiert. Ich bin tatsächlich relativ gespannt, was dann passiert, weil war das nicht... Das war aber nicht, das war nicht die Option zu fliehen, ne? Die war vorher, oder? Nee, das genau. War hier? Das Leave the school. Das ist das Mal, wo wir dann schon wo die Schrift schon an der Tafel steht und so, ja, ne? genau. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung das dann geht, wenn wir einfach Nein sagen und da nicht auftauchen, weil ich meine, die Spencers sind dann ja schon da. Eigentlich. Ja. So, what happens? Well, I guess we will find out. Nach der Blini-Sommerpause, I guess. Ja. Ja. Sommerferien. Also nächste Woche wird das mit den Streams ein bisschen schwierig. Ich kann schon mal sagen, dass jetzt diesen Sonntag kein Stream stattfinden wird. Weil ich da den ganzen Tag unterwegs bin. Spaß die Zeit, Leute, Spaß die Zeit. Okay, sorry. Was nächsten Donnerstag ist, kann ich noch nicht sagen. Ich möchte nur reinwerfen, nächsten Donnerstag ist der 23. und das ist da, wo die Kaulitz-Nummer rauskommt und ich habe da so ein Gefühl. Right, also rechnet nicht mit mir am nächsten Donnerstag und am nächsten Sonntag weiß ich auch noch nicht. Also die ganze nächste Woche braucht ihr eigentlich nicht mit mir rechnen. Ich sag's einfach schon mal. Geil. Ja, Leute, das ist jetzt so eine Blini-Mango-Pause. Ja, ich werde da so ein bisschen mit reingezogen in die Sommerpause. Tut mir leid, Leute. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht, aber ich habe das schon so ein bisschen mit Absicht gemacht. Und danach ist eigentlich, dann macht Olivia noch Pause. Ich weiß nicht, wie das ist also du machst ja keine eigenen Streams für die nächsten paar Wochen, aber machst du dann hier mit oder bist du weg? Also ich sag's mal so, ich will mich nicht binden an die Streams, weil ich kann jetzt schon sagen, wir werden hier halt immer mal wieder auch unterwegs sein und Tagestrips machen. Und ich werde nicht versprechen können, dass ich auch Punkt 20 Uhr mal zu Hause bin und dann halt Bock habe, noch einen Stream zu machen. Alright, also dann würde ich sagen, wir werden dann übernächste Woche zwar zum Stream-Schedule zurückkehren, aber dann entweder gibt's halt 100 Line oder es gibt Mango-Solo-Stream. Ach ja, was ich ja schon mal erzählen kann, ist, dass ich habe mir was ausgedacht, für wenn wir nicht mehr die ganze Zeit 100 Line spielen, wann auch immer das der Fall ist, da müssen wir sowieso nochmal drüber reden, wie wir mit dem Spiel jetzt verfahren in Zukunft. Fortfahren, ja. Ich habe mir gestern nach langem Überlegen und vielen Rabattaktionen das Silent Hill 2 Remake gekauft, weil ich das unbedingt schon super lange mal spielen wollte. Und ich dachte mir, das könnte man ja vielleicht mal im Stream machen, wenn Interesse besteht. Also bei mir besteht Interesse. Ja. Weiß nicht, wie es bei euch im Chat so ist. Ja. Ja, okay. Ich bin froh, dass ihr beiden begeistert seid. Naja, im Zweifel, also wenn die das nicht wollen, dann streamst du das halt einfach im Discord für uns. Right, okay, ja, ihr habt die Wahl. Also entweder ich stream's für alle oder ich stream's nur für Olivia und Fern. Das bleibt euch überlassen. Ja. Gut. Das war das. Damit habe ich, glaube ich, alle Ankündigungen gemacht. Guck mal, Kraios ist auch dabei. Aber Resi 2 ist was anderes, oder? Also, Ja. Nee, gut. Das packe ich auf die Liste. Das hat mich jetzt aus dem Konzept geworfen. Nee, gut, dann habe ich jetzt aber auch alles gesagt. Mal gucken, was als nächstes passiert. Ja, ich glaube auch. Du musst eine Umfrage machen. Ich mache das halt echt. Ja, ich glaube auch. Anyways, wir sehen uns dann. Wir haben Resi 1 noch nicht mal durchgespielt. Ich spiele ja auch kein Resident Evil. Hat mir irgendjemand zugehört hier? Ich habe dir zugehört. Ich habe schon Silent Hill gesagt, ne? Ich glaube ja, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr jetzt so bin sicher. ich mir auch nicht mehr sicher. Jetzt gaslightet mich der Chat schon über das, was ich gesagt habe im Stream. Ich bin ziemlich sicher, dass ich Silent Hill 2 gesagt habe. Ja, das werden wir nie erfahren. Ich meine, es ist nicht so, dass es irgendwo Das kann man nicht aufgezeichnet nachgucken. wurde, ne? Insofern ist es halt eher gut. Nee, gut.
Wisst ihr Bescheid? Ich werde das nochmal zur Abstimmung Ja, du hast in Silent den... Hill gesagt. Du hast Silent Hill Danke. gesagt. Gut, dann bin ich beruhigt. Ich werde Ja. das nochmal zur Abstimmung in den Discord geben. Ja, wer nicht da ist, kann natürlich gerne dem Server joinen. Ich glaube, alle Anwesenden hier sind eh schon da, insofern ist auch egal. Das hast du durchaus gesagt und das hat ja nichts zu sagen. Perfekt, gut. Nee, dann ist gut, perfekt. Wir sehen uns irgendwann wieder. Wahrscheinlich am übernächsten Donnerstag. Spätestens. Yay. Bis dahin wünsche ich euch eine angenehme, kurze Sommerpause. Schwitzt euch nicht tot. Genießt freie Zeiten, falls ihr welche habt. Ansonsten haltet tapfer durch. Wir sehen uns ganz bald wieder. Gehabt euch wohl. Gute Nacht und bye bye. Guna. Nachti.